Asmathguru Namaha. Students, today we are all discussing a very important topic in chemistry. As you all are aware that for a second PUC student, physics, chemistry, math, if you are supposed to be pursuing engineering, or physics, chemistry, biology is very important when you are pursuing medicine. So here, chemistry is one of the key factors which appears in both. Either you are pursuing engineering or you want to pursue medicine. So the chemistry is the link between both the two concepts of level of learning, and chemistry is only that. It deals with forming of new bonds and breaking of old bonds. So let us get started with the chapter. Okay, students, today we are discussing a very important topic, chemical kinetics. Now, why is so important? It's not only with regard to examination point of view. Tomorrow, when you are into your professional career, one of you can be an owner of a chemical industry. And if you want to run your industry very well and make a lot of profits, this is the key. Chemical kinetics is the answer for you to do exceptionally well and get lot of profits from whatever you're doing with whatever chemical you're producing. So students, chemical kinetics is that particular topic which we are going to study, as well as when you talk about from the theory and the entrance examination point of view, it is a very useful and important topic with lot of weightage given in both the areas. Let's proceed towards the introduction. First and foremost, what is an aspect about a chemical reaction? There are some three important aspects which we have to consider. The first one is called the feasibility of the reaction. The second one is called the extent to which the reaction would proceed. And the third one would be the speed of the reaction. So now, what is this feasibility of a reaction? Now, children, whenever we carry out any chemical reaction, first we must understand whether the reaction will really produce the desired result. So, feasibility of the reaction is addressing that aspect. So, it tells us whether a particular experimental observation will give me the desired result or not, which is given by the thermodynamic aspect given by feasibility. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ನಮಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು, ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆನೇ ನೋವ್ತಾ ಇದೆ. ಇಫ್ ಮೈ ಸ್ಟಮಕ್ ಇಸ್ ಪೇನಿಂಗ್, ಫಸ್ಟು ಮೈಂಡಿಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೇನ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವ್ತಾ ಇದೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫೀಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನು? ಐ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮೈ ಸ್ಟಮಕ್ ಏಕ್. I need not go to a dentist and tell him that my stomach is paining. So, feasibility andre eno? Whether if I do that particular reaction, the desired result is there. So, that feasibility of a reaction is given by a very important thermodynamic point which you learnt when you were all in first PUC. Yenadu? It is called as the free energy change. Delta G. If delta G is found to be negative, then the reaction is feasible. What is the meaning of feasibility also? That is, whether the reaction will occur spontaneously. Andre, if I mix the two reactants together, will it produce the desired product immediately? So, for example, if I am going to take a reaction where I will take HCl, hydrochloric acid, and add to that sodium hydroxide, NaOH. ನಮಗೇನು ಬರಬೇಕು? It is a neutralization reaction. ನೀವು ಸುಮಾರು ಸಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲೂ. So, what are you going to get? You are going to get sodium chloride, NaCl. Along with that,
you will get water. ಇದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್, ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್, ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಬರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಟನ್. ನಮಗೆ HCl NaOH ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ NaCl ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಫೀಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸರಿ, ಇಷ್ಟಾಯಿತು. ಬಟ್ ನನಗೆ whether the reaction will completely take place or not, ನಾನು ಅಕಸ್ಮಾತು HCl 100 molecules ಮಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ 100 molecules. ನನಗೇನು ಬೇಕು? ಆಲ್ 100 molecules of HCl should react with 100 molecules of sodium hydroxide to give me the product NaCl and H2O. It is very important. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಐ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ವಿಚ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್, ವೆದರ್ ಆಲ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ HCl, ಆಲ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ NaOH ಆರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಮಿ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ನನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಡಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ 100 molecules of HCl and 100 molecules of NaOH, ಬರೀ 50% NaCl ಬಂತು ಅಂದರೆ it is not a useful reaction to me. So the extent of the reaction, ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, the extent to which the reaction happens, and that is given in the chapter called chemical equilibrium, which you again learnt last year, and that is given by Kc, the equilibrium constant in terms of molar concentration. Kc value should be greater than 10 to the power 3. Then the reaction will go towards completion. Complete ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆನ್ ಐ ಗೋ ಮೀಟ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನನಗೆ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ my stomach ache should be completely resolved. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಪೂರ್ತಿ ವಾಸಿ ಆಗಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇವತ್ತು ಹೋಯಿತು ನಾಳೆ ತಿರ್ಗಾ ಪುನಃ ಬಂತು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಟು ಮೀ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ವಿಚ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ದೆನ್ ವಿ ಶಲ್ ಗೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಚುರುಕಾಗಿ ಕಿವಿ ಮೇಲೆ, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್, ರೈಟ್? ಯಾಕೆ? ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ನೀವೆಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್. ನಿಮಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಇಷ್ಟ, ಫಾಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಸ್ ಇಷ್ಟ, ಎಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ನಿಮಗೆ, ಇಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಯು ವಿತ್ ಅ ವೆಹಿಕಲ್ which is not able to travel with a speed greater than 40 kilometers per hour limit ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, you will hardly be interested in buying that vehicle. ಅಂದರೆ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತೀರ. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ನೇ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅದೇ ಥರ ಫಾರ್ ಅ ಕೆಮಿಸ್ಟ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಸ್ಪೀಡ್, ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಐ ಕೆನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಫ್ ಮೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟೀಮ್ ವಿಲ್ ಸೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇವತ್ತು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 2 ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೋ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ವೇರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ವಿದಿನ್ ಫ್ಯೂ ಅವರ್ಸ್. ಸೊ I will be interested in that type of reaction which will be over in hours. Faster. Productivityನೂ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಪೀಡೂ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕು. So this is what we are going to now concentrate upon in this particular second PUC part called chemical kinetics. Now this is again very important for any patient also. ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋಣ. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಂದಿದೆ, ಐ ವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದು ಇಂಥ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಏನು ಕೇಳೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಹೋಗುತ್ತೆ?
This is what is my question. I will not say, okay, doctor ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಗಲಿ ಒಂದು ವಾರ ಆದಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಹೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ I will not be able to bear the pain. So first thing I'm going to ask, how quickly, how fast. This is what is the speed which we are all going to discuss about. So chemical kinetics, it is nothing but, kinesis is a Latin word which talks about the movement and the speed of a particular process. Chemical andre definitely formation of products from the reactants. So how do you define chemical kinetics? It is the branch of chemistry which deals with the study of chemical reactions, the rate of the chemical reaction, and the factors which influences the rate of the reaction. We should also know which factor should be controlled so that the speed of the reaction will increase. So that is what we are all going to study in the chapter chemical kinetics. So both the factors, ಒಂದು the speed, the rate of the reaction, ಇನ್ನೊಂದು the factors affecting the rate of the reaction is going to be studied. So now, how do you classify the chemical reaction? So chemical reactions based on speed, the rate, is classified into three broad classes. Very fast reactions, very slow reactions, moderate reactions. The first one, let's concentrate on very fast reactions. These are the reactions which takes place at very, very lightning speed. ನೀವು first PSC chemistry lab ಅಲ್ಲಿ you would have definitely done in the second group acid radical analysis. You would have taken salt solution. The test for chloride ಮಾಡಿದಾಗ you would have added silver nitrate. ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ಆ ಬಾಟಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದು ಮುಂಚೆನೆ ಟಕ್ ಅಂತ ವೈಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಸೂಪರಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. Is it not? It is such fast, lightning speed, such quick, fast reactions are happening day in and day out, all around us. These are the fast reactions, very fast reactions. ಇದು ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ it is not possible for us to measure the speed of this reaction accurately in a normal chemistry lab. ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಥರ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸಲ್ಲಿ ದೇ ಸ್ಟಡಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡ್ರಾ ಯೋರ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಒನ್ ಸಚ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ airbag which has opened in a vehicle once there is an accident or a collision. ನಾವು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ನೋಡೋಣ. ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ airbag they would have filled a chemical substance called sodium azide, NaN3. The moment there is an impact, ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ, because of the impact, one spark is generated, and because of that spark, this sodium azide will undergo decomposition in 10 milliseconds. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗಮನ ಇಟ್ಟು, 10 milliseconds ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. It will undergo decomposition. It will produce sodium and nitrogen. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೋಡಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ವಿಲ್ ಪುಷ್ ಔಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ ದ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಆಟೋಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ. ಸೊ 10 milliseconds, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ 10 millisecondsಲ್ಲಿ sodium azide has decomposed, liberated nitrogen, and it fills the airbag. So the airbag balloon age it will get completely inflated. Ega the passenger or the person, the driver, avana impact
when he goes and hits against the dashboard with that speed, oh no, he's having some level of protection because of that airbag. But ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, you must also apply science again here. Now that person, an ordinary man, ಒಂದು 40 kgs ಇರ್ತಾನೆ, ಅಷ್ಟು ಮಾಸ್ ವಿತ್ ದಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅವ್ನು ಹೋಗಿ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್, ಅವ್ನು ರಿಬೌಂಡ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಗೋಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್, within 150 milliseconds, the airbag will start getting deflated so that the damage due to rebounding is minimized. I don't say that it is not there at all, but it is minimized. ಇದು ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ? This is only because of a very fast reaction which our scientists have identified, and we are applying it. It is every day in and day out it works whenever there's a major accident, and you must all never forget it's chemical kinetics here. Okay, so that's very fast reaction. Then let's go to the other aspect, the very slow reaction. Very slow reaction are reactions which takes place so slowly that it takes months, years, decades to complete. Such reactions are again not very suitable to be studied in your chemistry lab. ಈಗ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಯಾನೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಯನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಜಸ್ಟ್ 3 weeks 4 weeksಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 7 8 9 months ಫಾರ್ the iron article to rust. These are very slow reactions. If I am talking about another reaction like weathering of rocks, rocks will start getting weathered by the action of wind, rain, sunshine, and finally gets converted into sand. If I will give you an assignment, come on, find out, your project is find out the speed with which the piece of rock is getting converted to sand. ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ದ 4th generation ಆಫ್ yours ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವೇ? ಇನ್ ಯೋರ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ದ ರಾಕ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ವೆದರ್ಡ್. ಸೊ ಸಚ್ ಸ್ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಸ್ಟಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನೀವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು 2 hours ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಯು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ವೀಕ್ಸ್ ಆರ್ ಡೇಸ್ ಆರ್ ಇವನ್ 3-4 days. ವಿಲ್ ಯು ಟೆಲ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ ಮಂಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಡೇನೇ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ವಾಪಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮದರ್ ವಿಲ್ ಸೇ ಇಂಥ ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಡ ನೀನು ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೂ ಬೇಡ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಥ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಡಲೇ ಬೇಡ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಚ್ ಅಬೌಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. You must remember this is also a part of chemical kinetics. And then we go towards the most important part, the moderate reactions. These are not very fast, not very slow. These are the reactions which are taking place day in and day out in every chemical industry. It is a chemical reaction which is going on inside your body. It is a chemical reaction which is going on at home. It's a chemical reaction which is taking place when mother has started cooking for you. She cannot say, I've started the reaction, now Monday start ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಡುಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸಚ್. ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮಾಡರೇಟ್. 1 hour 2 hours ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಸ್. ಇದೇ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if I am talking about decomposition of hydrogen peroxide, decompose ಮಾಡ್ತೀವಿ. It is carried out in the presence of any catalyst. When you heat it, it will produce H2O along with oxygen. Balance ಮಾಡಿದ್ರೆ you take 2, you take 2. Check ಮಾಡಿ. Hydrogen are 4 atoms on left hand side, 4 atoms on right hand side. Oxygen 4 atoms on LHS and 2 plus 2 4. Balance ಆಗಿದೆಯಾ? So therefore this is the moderate reaction which is you carried out in 2 hours 3 hours. So we are all interested in study of these moderate reactions. What are we interested in this? The speed with which
H2O2 reactant got converted into product water and oxygen. The speed, the rate of the reaction. So now, when we are talking about the speed or the rate of the reaction, I will again give you one simple example which you are going to have experienced. Whenever you are doing any reaction, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು piece of ice, cube of ice ಕೊಡ್ತೀನಿ. I'll ask you, find out the speed with which ice melt ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. You say, yes, I can do it, madam. So, when I have time 0, reaction start ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. I only will have the cube of ice. The time is 0. T is 0. Okay? Now, product ಏನು? Water. Water product ilve illa. It is not there because reaction not started. After some time, probably you have spent round about 20 seconds. The ice has started to melt. As a result, you would have a smaller piece of ice left with you, and what would have started to appear? Water would have started to appear. After some time, probably I can say probably around about 70 seconds, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ice ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, and I would have got large quantity of water obtained. So, what did you observe? With increase in time increase ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ, the concentration of the reactant ice is going on decreasing and becoming 0. The concentration of product water, which was 0, went on increasing as time passes. So, this is what we are discussing with the rate. So, the rate of the reaction is decrease in the concentration of the reactant or increase in the concentration of the product with respect to time. So, rate andre ಏನು? Concentration of the reactant goes on decreasing. Concentration of product goes on increasing with respect to time. So, ಅದನ್ನು ನಾವು change in the concentration ಅಂತಾನು ಹೇಳಬಹುದು. So, the rate of the reaction is defined as the change in the molar concentration of one of the reactants or products in unit time. So, how do you show this? Suppose I have a reaction, A is getting converted to product B. So, we will say the rate of the reaction is equal to minus delta concentration of reactant A by delta T, where delta means change. Whenever we write concentration, we write it within square brackets. You have learned this in first PUC chapter, chemical equilibrium, is equal to plus delta concentration or active mass of B by delta T. Now, why did I put minus sign for reactant A? Why did I put plus sign for product B? ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. As we are having reactant of our ice, it went on decreasing. Nodi, it went on decreasing with respect to time. So, it is put with negative sign. Product water went on increasing with time. So, we have put positive sign. So, the rate of the reaction is decrease in the concentration of the reactant or increase in the concentration of product with respect to time. So, we can also write it generally as rate of the reaction is equal to minus delta active mass of reactant R by delta T, that is equal to plus delta active mass of P by delta T, where R will become the reactant, P will become the product. This is how we represent the rate of the reaction. So, we have to proceed later
how to determine this rate of the reaction by experimental observations. Adu now next class al kalyana. So let us quickly summarize. What did we learn? We have learned in a chemical kinetics what we are learning. First we have to understand there are three types of reactions which will tell us about the rate. One is very fast, other is very slow, other is moderate. Very fast reactions are ionic in nature. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. Then we are talking about very slow reactions which we do not study much. Then we are talking about moderate reactions which we are going to continue studying throughout the chapter, and it is a reaction which is over within probably 1 or 2 hours. Then we come towards the rate of the reaction, which is nothing but change in the concentration of either the reactant or the product with respect to time. So that is what we have for this class, students.